to burn their small homes. And they raped their women. Adivasi women were raped, even a children from Adivasi, a girl child from Adivasi were raped. Himma was a witness for this. And Himma noticed there are two armed forces, two armed groups. One CRPF and other special military forces in Dandakaranya, they used their weapons against our own Adivasi to serve corporate interests. Instead of protecting Indian Adivasi citizens, they used their guns to benefit of corporates. They used their guns on Adivasis, even children. In that situation, Himma saw two armed groups, the Indian army, whom he viewed as suppressors of the Adivasis, and the CPI Maoists, who used their weapons to protect Adivasis, to protect forests. Then he decided to protect his own forest, and he thought that is his duty to protect their own people. Then he joined CPI Maoist party. The Dandakaranya forest is the heart of our country. If we allow the Indian army to destroy it in the name of gold mining or extracting minerals, the entire environment will collapse. This is not only an environmental issue in Dandakaranya region, like Chhattisgarh, Bihar, or Orissa, Maharashtra, or Telangana. It is a national issue. If we collapse the entire forest, where we go to breathe, where we can buy pure air to breathe, where we get rain, where we get water to drink. So Dandakaranya is part of our country. If we allow to destroy this government, our God, definitely the country will not remain. Definitely the country will get died. They say Himma was a horrible terrorist and that people should not support him. But I have a single question and a simple comparison. What assets Himma did earn? How much money did he save in his bank account? How large was his home? How many hundreds of crores did he earn and save for his family? A simple question. Nothing. He had nothing. He earned people's heart and love. He earned huge respect from his own Adivasi people in the forest, and also he earned huge respect from the people who love the country really. He and his partner Raji died as a martyr in the revolution. They are martyrs of this class struggle. In contrast, politicians who engage in vote bank politics, they have thousands of crores. They have assets for their next 10 generation, minimum 10 generation, and live a very costly life like Modi and Amit Shah. Not like PM, not like CM. Just we can compare with a local councillor or local MLA, local MP. They earn some crores, hundreds of crores. They having that much assets. There is no difference between the BJP and Congress in this country. Both serve corporate interest. Congress introduced Operation Green Hand and then the atrocities on Adivasi peoples, and they tried to get the forest and they want to hand over the forest, the total Dandakaranya, to the corporates like Vedanta, Adani and so on so on. And the BJP is doing the same in the name of Operation Girl. Amit Shah stated we will eradicate Maoism by March 31st, 2026. But he won't able to do that. No one able to do that. Just look back at history. After Bhagat Singh,
Basavaraj came. After Birsa Munda, Hipma came. Now, definitely, someone will come in future to replace their place, to replace the revolutionary path. The struggle will continue until the people truly achieve their liberation. Actually, the goal of all the progressive, all the democratic movements and forces is to get the people liberation, the real liberation. I'm not talking about the so-called pseudo-democracy and so-called pseudo-liberation. After killing Himma, they are celebrating it as a victory. What is the victory? That is incredibly shameful. Some report says Himma and Raja were kidnapped by the police with the help of informers, tortured and they killed. So, we can came to the conclude that Marty Himma was a true mass hero. Because until his death, no one could defeat him, honestly indirect in the battle. He was only killed through the betrayal. No one defeated him in the battle. He was a true hero and the leader of Adivasi. Not only the leader of Adivasi, if you need the pure air, he was the leader for you also. Because he spent their life, not only he, all martyrs spent their life. They spend their age, they spend their all intellectual, all work and all the efforts to get free air, free education, free rights and the liberation. As a democratic and progressive forces, here what is our duty? We must raise our voice against Operation Gagar, Modi Amit Shah killing our Adivasis. Armed forces raping our women, even the children. They destroying our forests. It needs to be stopped immediately. We must raise our voice to stop this brutality and human rights violation. It is happening in front of our eyes. We must organize and unite against this fascism, and we must organize and unite against this fascist Brahmanical BJP government without any hesitation or compromise. It is an immediate need for each and everyone in this country, not only the need for you or me, it is the need for the people we are loving. It is the need for next generation. It is need for our children we have in our home. We have all our rights in our constitution. However, they are in only a book, not in a reality. We don't have the rights to speak because even Puritan activists, our comrades, still in prison. We don't have a right to protest because our colleagues still in prison. We don't have a right to think and use our brains for people because our beloved comrade, Professor Sai Baba, is no more. Our comrade, Father Stan Swami, is no more. And our beloved comrade, Gauri Langesh, is no more. Because of, they used their brain for people. They think about people, they think about people liberation, and they think about our rights, our democratic rights, our human rights. Now they are no more. But we have a right in Constitution to live here. We don't have a right to express our solidarity with Palestinian people because Comrade Rijas from Kerala is still in prison. As a woman, we don't have a right to live because at any time, anywhere, by anybody, we may get raped, we may get sexual harassment, or in our own house, we may suppressed as a woman because of male dominance. Okay, even as a Dalit, we are not even recognized as a human being here. Because in birth, by birth we are Dalit, by birth itself we are oppressed, by birth itself we are not a human, we don't have a human rights here.
We don't have a right to love, we don't have a right to read, we don't have a right to study or get education, we don't have a right to get married, the people who we love. Recently, we remember Rohit Vimla, and as a Muslim, we don't have a right to reign as a citizen in this country, because if you are born as a Muslim, then they used to say we must go to Pakistan, or they will name us, they are terrorists from Pakistan, or they are from some ISIS group or some other groups like terrorists. If we are questioning these all atrocities, they simply say Bharat Mata Ki Jai, Jai Sri Ram. If we had our food as a wheat, definitely we will get right. Then where is the democracy? Where is our rights? See, still now I cannot breathe. I cannot breathe. We cannot breathe. In this country, no one will get breathe. We are struggling to breathe. In this situation, we are here, but we have to change this situation. We are learning from our history. The revolution in Russia, China and Cuba all faced ups and downs. We know that history. The revolution path will cost many comrades lives and much blood, because the revolution is not a dinner party, as Mao said. Yes, we are facing a serious setback right now. Yes, it is a serious setback. We are struggling to breathe now. Yes, we accept it. But we have never lost hope. We believe in our ideology. We believe in Marxism. We believe in communism. Definitely, we will overcome soon. It may take more time to prevail, but we will succeed. It is already certain. Because the Marxism is not a magic thing. It is a science. It is a historical science. Dialectic materialism is a science. It is not a magical thing. It is not a blind hope. We believe in science. So, we did not lose the hope. We believe we will succeed soon. On that day, when we succeed, we will breathe peacefully. Our people will no longer struggle to breathe. Our activists, our students no longer will get a brutal attack from this so-called government or this ruling parties. And on that day, our red flag will touch the sky from the tops of the hills. Yes, we know it is a class struggle, and we will continue this class struggle. We are waiting for that day. Our country is waiting for that day. Our whole country people will waiting for that day. Even our stars and fireflies are waiting for that day. Until we reach that day, we will uphold our ideology and continue our class struggle without any compromise. They may kill the comrades, but they cannot kill our ideology. From Bhagat Singh to Basavaraj, from Birsa Munda to Hikma, they will never kill our ideology. We will uphold Marxism politics. Our Marxism politics will remain. Their dreams or remains. We need to achieve that, and we will definitely achieve that. Thank you so much. Once again, and thanking from our movement fund to virasam to give me this wonderful opportunity. Thank you, comrades. బలమతి చాలా స్ఫూర్తిగా చెప్పారు. ఆమె నేరుగా వెళ్ళి కాలుష్యాన్ని తీసుకొని అక్కడ ఊపిరి తీసుకోలేని పరిస్థితి ఉంది, గాలి అంతగా కలుషితమైందని చెప్తూ అక్కడ ఇటీవల కాలంలో జరిగిన ఒక నిరసన ప్రదర్శనని ఆమె ఉదాహరణగా చెప్పారు. ఆ నిరసన ప్రదర్శనలో కొంతమందిని అరెస్ట్ చేశారు. మాకు గాలి పీల్చుకునే హక్కు ఉంది అని అంటే
అరెస్టులు జరుగుతున్నాయి, అట్లాంటి డెమోక్రసీ మనది అని చెప్తూ ఈ అరెస్ట్ చేయడానికి కారణము వాళ్ళు వాళ్ళ నిరసన ప్రదర్శనలో హిట్మా ఫోటోని ప్రదర్శించారని, అట్లాగే అమరులకు జోహార్లు చెప్పారని వాళ్ళు కారణం చెప్పారు. అయితే కొంతమంది అడుగుతున్నారు, కొంతమంది మేధావులు సంఘ్ పరివార్ నుంచి ఇతరేతర సమూహాల నుండి మేధావులు అడుగుతున్నారు దానికి హిట్మాకి ఈ నిరసన ప్రదర్శనకి సంబంధం ఏంటి అని. కానీ ఇది హిట్మా పోరాటం ఖచ్చితంగా పర్యావరణానికి సంబంధం ఉన్నదే. ఆయన పర్యావరణ ఉద్యమకారుడు. దండకారణ్యంలో అడవుల విధ్వంసానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడి అమరుడైన యోధుడు కాబట్టే ఆ సందర్భంలో వాళ్ళు హిట్మాని గుర్తు చేసుకున్నారని చెప్తూ దండకారణ్యం మన భారతదేశానికి గుండెకాయ లాంటిది అని ఆయన చెప్పారు. అక్కడ ఆ అడవులన్నింటినీ ధ్వంసం చేస్తే ఆ పర్యావరణం అంతా నాశనం అయితే అప్పుడు మనకి పీల్చడానికి గాలి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, అప్పుడు ఈ దేశానికి ఊపిరెట్లాడుతుంది. కాబట్టి హిట్మాని స్మరిస్తూ కగార్ ఆపరేషన్ ని వ్యతిరేకిస్తూ మాట్లాడటం అనేది ఢిల్లీలో కాలుష్యానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే సందర్భానికి ఖచ్చితంగా సరైనది అని ఆమె చెప్పారు. హిట్మా ఒక పెద్ద టెర్రరిస్టు అని ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఆయన ఎవరి కోసం పోరాటం చేస్తున్నాడు, ఆయన తన బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఎన్ని కోట్లు సంపాదించి పెట్టుకున్నాడు, ఎంత పెద్ద ఇల్లు కట్టాడు, ఆయన త్యాగం గురించి ఆయన చెప్తూ వాళ్ళకున్న సంపదతో దండకారణ్యంలో ఉన్న సహజ సంపదతో ఎన్ని కోట్లైనా సంపాదించవచ్చు, కానీ వాళ్ళు ఆ సంపాదనను కోరుకోలేదు. మోడీ, అమిత్ షా వాళ్ళు ఏ కార్పొరేట్ల కోసం అయితే ఈ యుద్ధానికి దిగారు దానికి వ్యతిరేకంగా హిట్మా అతని సహచరి ప్రాణాలు అర్పించి నిజమైన విప్లవోద్యమ అమరులుగా భారతదేశ ముద్దుబిడ్డలుగా నిలిచారని చెప్పారు. అమిత్ షా మార్చి 31 కల్లా మొత్తం విప్లవోద్యమాన్ని అంతం చేస్తానని అంటున్నాడు, కానీ అది సాధ్యం కాదు. ఎందుకు అనంటే భగత్ సింగ్ చనిపోతే ఇప్పుడు బసవరాజు, వీర్సా చనిపోతే ఇప్పుడు హిట్మా, అట్లాగే ఇప్పుడు విప్లవోద్యమంలో అమరులై మనుషులు వ్యక్తులు చనిపోవచ్చు కానీ ఆశయాలు కొనసాగుతాయి, కొత్త వీరులు పుట్టుకొస్తూనే ఉంటారు అని. చివరిగా మనము స్వచ్ఛమైన గాలి పీల్చాలంటే ముందుగా మనం కగార్ ఆపరేషన్ ని వ్యతిరేకించాలి. ఈ ఆపరేషన్ కగార్ని వ్యతిరేకించడం పర్యావరణం గాలికి సంబంధించింది మాత్రమే కాదు, భారతదేశం ఊపిరి తీసుకోవడం లేదనంటే ఏ హక్కులు లేని పరిస్థితి ఒకటి ఉంది. ఉమర్ ఖలీద్ లాంటి వాళ్ళు ఇప్పటికీ జైళ్లలో ఉన్నారు. మన కామ్రేడ్స్ ప్రొఫెసర్ సాయిబాబా, గౌరీ లంకేశ్వరిని మనం కోల్పోయాము. కేవలం వాళ్ళు మన పక్షాన మాట్లాడుతున్నందుకే రాజ్యం వాళ్ళని హత్య చేసింది. కేరళకి సంబంధించిన యాక్టివిస్టు రిజాల్స్ ఇప్పటికీ జైల్లోనే ఉన్నాడు. ఇక భారతదేశంలో మహిళలకి సంబంధించిన విషయం వస్తే మాకు హక్కులే లేవు, బయట భద్రత లేదు, ఇంట్లో కూడా భద్రత లేదు, ఇక్కడ మహిళలుగా మాకు ఊపిరాడటం లేదు, దళితులుగా మాకు ఊపిరాడటం లేదు, దళితులమైన మేము అసలు మనుషులనే కాదు, మాకు మానవ హక్కులు లేవు, మాకు ప్రేమించడానికి హక్కు లేదు, చదువుకోవడానికి హక్కు లేదు అంటూ ఆమె రోహిత్ ప్రేమలని గుర్తు చేశారు. సరిగ్గా 10 ఏళ్ళు 2016లో రోహిత్ ప్రేమలని ఇక్కడే స్మరించుకున్నాం మన విరసం మహాసభల వేదికలో. 10 ఏళ్ళు గడిచాయి, మళ్ళీ ఇప్పుడు బలర్మతి రోహిత్ ప్రేమలని మనకి గుర్తు చేసింది. ముస్లిం అయితే పాకిస్తాన్ పోవాలంటారు, మనం ఏది అడిగినా ఏ ప్రశ్న అడిగినా ఒకటే సమాధానం చెప్తారు, భారత్ మాతాకి జై, జై శ్రీరామ్. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఊపిరి తీసుకోవడానికి మనము పోరాడుతున్నాము. ఈ ఊపిరాడని స్థితిని మార్చాల్సి ఉంది. మార్చాలి అంటే మనం చరిత్ర నుంచి నేర్చుకోవాలి, విప్లవాల చరిత్ర నుంచి నేర్చుకోవాలి. విప్లవాలు తాత్కాలికంగా వెనకబట్టు పట్టొచ్చు, కానీ మనం విశ్వాసాన్ని కోల్పోకూడదు. ఎందుకంటే మనం మార్క్సిస్టం కాబట్టి. మార్క్సిజం అనేది మ్యాజిక్ కాదు, మార్క్సిజం అనేది సైన్స్. గతార్థిక భౌతికవాదం గుర్తి నమ్మకం కాదు, అదొక సైన్స్. చరిత్ర ఎట్లా నడుస్తుంది అని చెప్పే సైన్స్. దీన్ని మనము సమాజాన్ని నిర్మించినప్పుడే ప్రశాంతంగా ఊపిరి పీల్చుకోగలము. వాళ్ళు ప్రభుత్వం లేదా రాజ్యం మన వ్యక్తుల్ని చంపుతూ వెళ్ళొచ్చు, కానీ మన భావాలని చంపలేదు. ఎప్పటికైనా విప్లవం విజయం సాధిస్తుందని నేను నమ్ముతున్నాను అని చెప్తూ ఆమె ముగించారు.
So, Swaramati rightly said this entire thing, I can't read, this entire thing can be changed with revolution. Now, I like to invite our second panel speaker, Seema Azad. She is from Bulldozer Raj. So, she will speak how the people of Uttar Pradesh are managing to breathe. थैंक यू। आप सभी को मेरा लाल सलाम। कॉर्पोरेट में क्योंकि उत्तर प्रदेश से आ रही है, जैसा कि वरलक्ष्मी ने कहा बुलडोजर राज से, तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सांस मिल रही है। तो वहाँ ज्यादा घुटन है, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पे इतना खुल के बात कर रहे हैं लोग, इतने सारी मुद्दों पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ की उत्तर पूरे देश में ही है इस समय, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुकाबले में यहाँ पे थोड़ा सा कम घुटन महसूस कर रही हूँ। लेकिन जैसा कि हमारी पहले स्पीकर ने कहा और हमारे बाद वाले स्पीकर अलग अलग स्टेट से जो आए हैं, वो बताएंगे कि किस तरह से उनके स्टेट में या फिर जैसे उड़ीसा के हमारे साथी, वहाँ पे कितना जमीन को कब्जा